So last class we have seen regarding ideal integrator. We have seen about the ideal integrator. What is the ideal integrator? What is the frequency response of ideal integrator? What are the limitations of ideal integrator? What are the output waveforms? What we are getting from integrator for different input waveforms? So first step input signal. What is the output? First step input. Ramp. Right. For square wave input, what is the output? Triangular. For sine wave, what is the output? Cosine. Cosine. Right. So, what are the limitations of an ideal integrator? What are the limitations? What are the limitations of ideal integrator? Low bandwidth. Right. One of the major limitations of ideal integrator is lower bandwidth. Lower bandwidth. What about another limitation? Output waveform will get disturbed. Right. Output waveform may be get distorted due to the presence of these three parameters at the input of op-amp. So to overcome these two drawbacks, in order to overcome these two drawbacks, we have to modify this circuit. We have to modify this basic ideal integrator circuit, right? So what are the modification will be do, right, to overcome those limitations? So the modifications will make the media. These are the modifications. The additional elements to your ideal integrator, we are connected a feedback resistance in parallel with your capacitor. That is one modification. Why it is connected across your capacitor? Already discussed while I discussing the frequency response ideal integrator. For low frequencies, this capacitance offers large reactance, isn't it? At low frequencies, suppose at f equal to 0, that is DC, f equal 0, that is at DC, or for low frequencies, this capacitance which is in the feedback path provides large reactance. For DC, infinite reactance. That means it acts as open circuit. It acts as open circuit, right? The op-amp operated in open loop configuration where the gain is very, very, very large and output gets saturated, right? To overcome the drawback at small frequencies, at lower frequencies, even though this capacitive component gets open at low frequencies, but current has another path to travel to output side. That path is through RF. Even though its capacitance is opened up at low frequencies, the current has one more path provided through your feedback resistance RF. Even though it is open, the current is flowing like this from input to output. Is it clear, all of you? Is it clear? Is it clear? Right. Similarly, at input terminals, we are having the parameters, some parameters, that is bias current, offset current, like that, right? To eliminate those small currents, we connected a resistance which is R compensation, compensated resistance at the non-inverting terminal of op-amp, at non-inverting terminal of op-amp, whose value is equal to parallel combination of R1 and RF, nothing but R1 RF by R1 plus RF, right? In order to limit the, in order to limit the effect of bias current or input offset current on the output of your integrator, we are connecting a compensating resistance at the non-inverting terminal of op-amp. Even though the resistance is connected at non-inverting terminal of op-amp, it is connected to ground. It is connected to ground. Even though it is connected to ground, the potential at B still assumed as 0 only.
the potential at B still assumed as 0 only, because there is no current flowing, right? So very small current, right? That's why we are for simplification of analysis, right? Even though some small current is flowing, even though you are getting some microvolts or nanovolts or millivolts potential available at B, but for the simplification of analysis, you can assume VB as 0. And from the concept of virtual ground, VA is also 0, right? So as the current through op amp is assumed as 0, the node B is still at ground potential. The node B is still at ground potential. Then the node A is also ground potential from the concept of virtual ground, where VA equal to VB equal to 0 for this circuit. Okay, so these are the modification. This is the first modification for your ideal integrated circuit. This is the second modification. Okay, right? We'll see how they have overcome the limitations. Already one limitation is overcome by placing this compensating resistance to avoid bias current and offset current. Due to presence of this resistance, right, we know that I is inversely proportional to R, right? So due to presence of this resistance, the small currents gets eliminated. So I mean effect on output may gets overcome. Okay, right? So VA equal to VB equal to 0, VA equal to VB equal to 0, right? Then calculate. Same procedure, similar to ideal integrator. Calculate I. What is I? V in minus VA by R1. But what is VA? It is 0. So I equal to V in by R1, equation number 1. Right? Now, at this point, the current through op amp is 0. And at this point, at this node, current is split into two parts. One part of the current flowing through feedback capacitor, and the remaining part flowing through feedback resistance, I1 and I2. If you apply KCL here, or here, ekkada apply chesina parledu. What is the resultant equation? I mean, what is the equation we get if you apply KCL? మనకి ఏమొస్తుంది? KCL apply చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? It is I and it is I1 and I2. What do we get relation after applying KCL at this node? What we get? Respond. What we get? The current is flowing I to that node. Current split into two parts. Currents are leaving I1 and I2. What is the relation we get? Hello, am I audible? I equal to I1 plus I2. Right, I equal to I1 plus I2. Right, I equal to I1 plus I2. Then what is I calculate చేసుకోవాలి కదా, V in minus VA by R1. V in by R1. Then similarly, what is I1? Similar to ideal integrator, what is I1? I equal to C dV by dt, right? So CF into d by dt of change in our potential, VA minus V0, VA minus V0 by dt, right? D by dt of VA minus V0. So what is VA? It is 0, get cancelled. So finally, what is I1? What is I1? VA is 0 minus CF dV0 by dt, right? Then what about I2? What is I2? Tell me, what is I2? What is I2 from the circuit? minus V0 by RF. డైరెక్ట్ గా చెప్పకున్నాను, చెప్పు, క్లియర్ గా చెప్పు, అర్థం అవ్వాలి కదా కొంతమందికి. VA minus V0 by RF. VA minus V0 V0 by R. This is I2.
What is VA? 0, sir. 0. That's why you're getting I2 is minus V0 by RF. This is number 3. Equation number 3. Right? Then apply KCL, which is I equal to I1 plus I2. We are having I, we are having I1, we have I2. Substitute I equal to V in by R1, I1 minus CF into dV0 by D2 plus I2 minus V0 by RF. Right? Now apply Laplace transform. Apply Laplace transform on both sides. So these are the so if you apply Laplace transform, what we get? V in of S by R1. V in of S by R1 minus CF into, what is the Laplace of derivative function? Laplace of, already discussed, dA by dt. What is the value? What is the value we get? S into V naught of S. A into S. A into S we get for this one. Right? Similarly, ఇక్కడ మనకి ఏముంది? dv a ప్లస్ లో dv v0 ఉంది మనకి ఇక్కడ. రైట్? v0 మీన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు? S into v0. S into v0. So minus S into CF into v0 of S. v0 of S. Right? Similarly, minus 1 by RF. Minus 1 by RF v0 of S. Okay, is it clear up to this step? Is it clear, all of you? Yes, sir. Right. Now take the v0 of S term as common. Take the v0 of S term minus v0 of S, not v0 of S, minus v0 of S term as common. So what we get? SCF plus 1 by RF. SCF plus 1 by RF. Take LCM. Take LCM. Take LCM. So what we get? 1 plus S into RF CF by RF. Right? Then we have to calculate, first of all, calculate output. We have to calculate output. And finally, the output of practical integrator and ideal integrator must be same. What is the output of ideal integrator? V0 equal to minus 1 by R1 CF into V in, integral of V in, right? V0 equal to, ఇది ideal integrator మనకు వచ్చింది, minus 1 by R1 CF integral of V in dt. ఇది మనకు ideal integrator వచ్చింది. But after doing the modifications in the circuit, after adding the RF, after adding the R compensation, you have to get the same expression for practical integrator also. So that's what I'm proving here. Okay. So after taking the LCM of this term, I'm calculating V0 of S. V0 of S nothing but take this term to your left hand side. So when you take this term into left hand side, which becomes inverse. So RF by 1 plus S into RF into CF into R1. RF by 1 plus S into RF CF into R1. Right? You are having my negative term also. Right? You are having negative term also here. So negative into V in of S. Into V in of S. Right? So I'm taking this R1 to numerator, my numerator, towards my numerator. So which becomes minus RF by R1 by 1 plus S into RF CF into V in of S. Right? So which is V0 of S? Which is V0 of S? Then V0 of S equal to, so దీని మళ్ళీ నేను డినామినేటర్ తీసుకొస్తున్నాను. దిస్ ఎంటైర్ టర్మ్ RF by R1 ని నేను డినామినేటర్ తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది? RF by R1 ని న్యూమరేటర్ లో ఉన్నదాన్ని డినామినేటర్ లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది? 1 by వస్తుంది. రైట్? Right? 1 by RF by R1 means R1 by RF. So multiply R1 by RF
And if you multiply this term with R1 by RF get cancelled, you are getting R1. In place of RF, you are getting R1 into V in of S into V in of S, right? Into V in of S, right? And while designing, we have to take, while designing the integrator circuit, we have to take RF is far greater than R1. Nothing but in the designing of integrator, we are considering RF is 10 times of R1, 10 times of R1, right? So RF is far greater than R1. So this term gets neglected. This term gets neglected. It can be neglected. So if the term can be neglected while taking RF is 10 times of R1, that is which is far greater than R1, we have only this term. V naught of S equal to minus 1 by S R1 CF E in of S. This is S domain. If you convert into time domain, V naught of T equal to minus 1 by R1 CF, 1 by S ని ఏమని రాస్తాం? ఇంటిగ్రల్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే 1 by S కి ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది మనకి, అంతే కదా. దీనికి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే 1 by S వచ్చింది. సో 1 by S కి ఇంటిగ్రల్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే వాట్ వి గెట్? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ V in of S becomes V in of T into dt. So finally, what is the output of practical integrator, which is minus 1 by R1 CF times of integration of your input signal, right? This is the output of practical integrator. So the same thing we are writing here, definition. See, if you observe this one, same thing. Output is minus 1 by R1 CF times of integral of input. The same we are getting here also. You observe this one. Yeah. Right. Is it clear, all of you? Is it clear up to output of practical integrator, right? So we have to do some assumptions like RF is far greater than R1, right? We have to neglect this term, and finally we are getting output is time constant multiple of integral of input signal, right? Let us see what is the frequency response of practical integrator. So మనకి ఇక్కడ దీని frequency response ఎలా ఉంది? Ideal integrator we are getting straight line. But integrator nothing but low pass filter, right? Generally low pass filter frequency response ఇలా ఉంటుంది. Low pass filter frequency response is like this. This is the low pass filter. ఇక్కడ మనకి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Let's take FA. It is unity gain band frequency where it reaches to 0 dB FB, right? So ఇది low pass filter or a integrator response. But ideal integrator you are not getting like that. That's why you are getting a small bandwidth. This is the limitation of ideal integrator. So this drawback we overcome by the practical integrator. So how it will be avoided? So we'll see, right? So again, to find the frequency response, what we have to do? We have to apply a Laplace transform and we have to convert into S domain, and in the place of S we have to replace j omega, right? So here I am taking this equation 1. Again I am taking this equation 1. What is the equation 1? V naught of S equal to minus RF by R1 by 1 plus S into RF CF into V in of S. The same thing and I have taken here, right? V naught of S, I'm taking V in of S to left hand side. So in left hand side తీసుకొస్తే this is the term we are having, minus RF by R1 by 1 plus S into RF into C. So replace S by j omega to find the frequency response.
So gain V naught by V in, right? Nothing but the gain, right? Gain A equal to, in the replace S with j omega, V naught by j omega by V in by j omega equal to minus RF by R1. Numerator is same, 1 plus, in the place of S substitute j omega. J omega means, what is omega? What is omega? 2 pi. 2 pi, right? I'm replacing that one. 2 pi of RFCF. RFCF. So minus RF by R1, numerator same, I have written like same. 1 plus J into F by this entire term. Wait a minute. This entire term I have written as FA. So F by F. Is it clear? Is it clear? So finally, what is the gain of Yes, sir. a practical integrator? Minus RF by R1 by 1 plus J into F by, right? Is it clear? Is it clear? So this is the gain. So what is the gain of ideal integrator? మనకి ఏమొచ్చింది gain ideal integrator లో? This one is the gain. Gain of ideal integrator A equal to 1 by 2 pi F into R1 CF. Right? What is the gain of practical integrator? A equal to, చెప్పండి, RF by R1 1 plus 1 plus F by FA whole square square root. Isn't it? Is it clear? What is the gain of practical integrator? What is the gain of practical integrator? This one, right? If you find the magnitude, what we get? This one. Minus minus is get eliminated. If you find the magnitude, minus gets removed by square root of a square plus b square. 1 plus f by fa whole square. Right? Now, for low frequencies, that is for DC, suppose take DC. What's the gain of ideal integrator? What is the gain of ideal integrator? For low frequencies, let us take that DC, f equal to 0. What is the gain of ideal integrator? What we are getting? What is the gain of ideal integrator at f equal to 0? Tell me. What is the gain of ideal integrator? This is the gain of ideal integrator. This is the gain of practical integrator. What is the gain? F equal to 0. Infinite. Right. At f equal to 0, ideal integrator gain infinite. So if it is infinite, gain is infinite, right? And at f equal to 0, the capacitance offers infinite reactance. At f equal to 0, we know that capacitance offers infinite reactance. It acts as open loop, open circuit, and the op amp operated in open loop configuration, isn't it? Right? So the gain becomes infinite, right? Then output moves into the saturation state, right? But coming to practical integrator,
Same at f equal to 0. What is the gain? Practical integrator. What is the gain at f equal to 0? What is the gain of practical integrator? What is the gain? RF by R1. RF by R1. That means, so that means what we get? What is the conclusion? What is the conclusion we are getting? By using practical integrator, we can operate at lower frequencies also. We can operate at lower frequencies also, right? For lower frequencies, we are getting a finite output. We are getting some finite output without any distortion, because at lower frequencies also, the operation amplifier operated in closed loop configuration only. We are getting a finite gain at f equal to 0, isn't it? Did you observe the difference between ideal and practical integrator for low frequencies? Is it clear, all of you? Yes, sir. Is it clear? ఒకళ్ళే Yes, రెస్పాండ్ sir. అవుతున్నాయి. Is it clear? Yes, sir. Right, Yes, sir. right. So where FA, we are take it as 1 by 2 pi RF CF, right? 1 by 2 pi RF CF. This is nothing but break frequency or corner frequency of practical integrator. Nothing but ఇలా డ్రాప్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఉండే 3 dB frequency. This one is FA, where the value of FA depends upon value of CF, value of RF. The frequency, the cutoff frequency, it depends upon value of feedback resistance, value of feedback capacitance, what you are using in the design of the integrated circuit. Circuit lo mana feedback lo use chesindi chusara RF CF. Based on those values, we are getting cutoff frequency. Akkadi nunchi manaki gain sudden ga constant unna gain suddenly drops at the rate of -20 dB per decay. సో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అది ఇలా డ్రాప్ అవుతుంది అనేది, దట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కెపాసిటెన్స్, isn't it? So this is the break frequency or corner frequency of the practical integrator, right? So thus in this frequency response, DC gain remains constant at f equal to FA. అదే కదా చెప్పాను. At up to f equal to FA, it is constant. It is constant, or up to f equal to FA. But afterwards, it gets decreases. Afterwards, it gets decreased, and from FA onwards, as the frequency increases like this, gain reduces. Gain is reduces. ఎక్కడి నుంచి? FA నుంచి. F equal to FA నుంచి greater than FA. F is greater than FA. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటికీ గెయిన్ ఏమవుతుంది మీకు? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద గెయిన్, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసెస్. ఎంత? విత్ ద రేట్ ఆఫ్ 20 dB per decay. With the rate of 20 dB per decay, right? So this is the gain. This is the, magnitude of the gain. Okay, this is the magnitude of the gain. So we'll do some analysis. At f equal to 0, at f equal to 0, what we are getting? RF by R1. చెప్పారు, మీరే చెప్పారు. Gain for DC, right? RF by R1. If you apply, if you calculate in dB, 20 log RF by R1. 20 log RF by R1, right? That means infinite DC gain of op amp in case of ideal integrator gets limited to RF by R1 in practical integrator. That's what I'm saying. I have said, right, previously, right? So manaki ideal integrator lo at f equal to 0, we are getting infinite gain. But practical integrator ko vachesariki, the gain is limited to RF by R1. The gain is limited to RF by R1 when f equal to 0, right? Next, at if f equal to FA, second one, at f equal to FA, what we get? F equal to FA. So same formula, f equal to FA, substitute f in the place of FA. So FA by FA, how much it is? 1.
Square root of 1 plus 1. How much is it? How much it is? How much we get? Rf by R1 by Rf by R1 by square root of 2. So 1 by root 2, how much? Anyone calculate? 1 by root 2. 1 by 1.414. Sorry. 1 by root 2, how much? 0.707. 0.707 Rf by R1. Right? Calculate this one also in gain. 20 log A. So which is AB? Log A plus log B. Right? 20 log 0.707 plus 20 log Rf by R1. 20 log Rf by R1. So calculate this one. Calculate this one. Anyone with calculator, if you have calculator, please calculate this one. What you are getting, please tell me. Log base 10 అమ్మాయి base 10 log 0.707 calculate చేసి 20 తో మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? -3.01. వచ్చిందా? -3.01 వచ్చిందా? సో ఇది జనరల్ గా Yes, దేంతో sir. రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? డిబిస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అంతేనా? డిబిస్ లోనే రిప్రజెంట్ చేసేది ఇది 20 లాగ్ ఆఫ్ కదా. డిబిస్ లోనే రిప్రజెంట్ చేసేది. Yes, sir. సో దట్స్ వై -3 dB plus 20 log Rf by R1. 20 log Rf by R1. So what is 20 log Rf by R1? This one. This is DC gain. DC gain. Ante this one is 20 log Rf by R1. Right? DC means F equal to 0. F frequency kada. ఇక్కడ 0 ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ. తర్వాత 10 times of F. లాగరిథమిక్ స్కేల్ తీసుకుంటాం కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ 10 square of F, 10 cube of F, and so on. Right? So at from 0, gain is constant. From 0 at F equal to 0, that is DC. Right? Suppose this constant, it is constant. Suppose this frequency is FA. This frequency is FA. Right? Your frequency is FA. Right? So at FA, suppose your frequency is 10 power 3 times of F, suppose. Okay. So that FA depends upon RF and CF. So at F equal to FA, what we are getting the gain, change in the gain, -3 dB. So sudden ga ikkada meeku -3 dB drop avutundi gain. -3 dB drop avutundi gain. So this is called -3 dB line antaru. Mee dotted lines geesi bandwidth calculate chestaru. Right? After that, F is greater than FA. F equal to 0 చూసాం, F equal to FA చూసాం. Now if you apply F is greater than FA, that means you are giving frequency. You are giving this frequency with function generator. మీరు ఫంక్షన్ జనరేటర్ నుంచి ఇస్తారు ఇది. మీరు ఈ F అనేది మీరు చేంజ్ చేస్తుంటారు కదా ఫంక్షన్ జనరేటర్లో, మీరు వేరియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రీక్వెన్సీ, చేశారు కదా యాంప్లిఫైర్కి. దట్ వన్ when it crosses the FA, right, and if you increase beyond FA, the gain drops like this. The gain drops like this with 20 dB per decay, -20 dB per decay. Roll off rate, so it drops like this, and at some point of frequency it reaches to 0 dB, which is considered as FB, which is take it as FB. Okay, is it clear, all of you? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Right. నాకు ఈ క్లాస్లో 94 మెంబర్స్లో 3-4 ఉన్నట్టు ఉంది నాకైతే. Is it clear, all of you? Yes, sir. Right.
the magnitude of gain drops by 0. The magnitude of gain drops by 3 dB at f equal to fa. దగ్గర చెప్పాను గ్రాఫ్ డ్రా చేసి f equal to fa దగ్గర మీకు సపోజ్ 60 dB ఉందనుకో గెయిన్ అప్ టు f equal to 0 to f equal to fa. f equal to fa దగ్గర 60 dB కాస్త 57 dB అవుతుంది. దట్ మీన్స్ minus 3 dB, right, which is the break frequency, right? Now for integration, the frequency must be a straight line with slope of minus 20 dB per decade, which is possible for the frequency greater than fa and less than fb, right? So ikkada varaku meeku, if you, this is the response of frequency, I mean this is the frequency response of your integrator. If you observe this one, see, up to f equal to fa, you are getting a straight line. Up to f equal to fa, you are getting straight line. But at f equal to fa, whose value depends upon rf and cf, the gain drops 3 dB, and the gain starts roll off down, decreases and reaches 0 dB at f equal to fb. Fb is nothing but 1 by 2 pi r1 cf. fa is nothing but 1 by 2 pi rf cf. The only difference fa and fb, fa depends upon rf, fb depends upon r1. Is it clear? You are having the circuit, in the circuit you are having both resistances r1 and rf, right? If you observe ideal integrator response, right, this is the ideal integrator response, right? ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, f equal to, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, f equal to ఐడియల్ ఇంటిగ్రేటర్ కి మనకి మధ్యలో ఎక్కడా లేదు బ్రేక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డైరెక్ట్ గా fb దగ్గర 0 dB కి రీచ్ అయింది. వాట్ ఈస్ fb హియర్? 1 by 2 pi r1 cf. సేమ్ అదే నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్ లో కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ థింగ్, fb equal to 1 by 2 pi r1 cf, where it reaches to 0 dB. The same thing here I am taking, I have taken, right? fb దగ్గర 0 dB కి రీచ్ అయింది, it reaches to 0 dB, where fb is nothing but r1 cf, fa is nothing but this one, right? So if you observe clearly, what is the output of your integrator for step input? For step input, what is the output of your integrator? Ramp signal. Ramp. So you are getting positive or negative ramp? Negative ramp, sir. Why you are called it as negative ramp? The slope is decreasing, right? The slope is decreasing. If you are getting slope is increasing slope, it is called positive ramp, right? Isn't it? Isn't it? Yes, sir. Right. See, up to this point, your response is like step up to fa. But after fa, if you are observe the response, it looks like a negative ramp. Your response is negative ramp, and up to this point, this one is looks like a step signal. Up to this point, constant amplitude, sorry, constant gain. But at this point, from fa to fb, fa is less than fb, right? fa is less than fb, right? You are getting negative ramp, where through integration is possible. So if you observe, this is the integration range, this one is integration range, where the integration is happening, right? Here, this is the part of your waveform frequency response. If you observe, this is the where the integration is possible, right? The same thing I am explaining here, right?
So then calculate bandwidth. Then calculate bandwidth. 6, right? 70 dB అనుకుంటే 67 dB తీసుకుంటారు. డాటెడ్ లైన్స్ డ్రా చేస్తారు. మీకు తెలుసు కదా యాంప్లిఫైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. డాటెడ్ లైన్స్ డ్రా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక చోట కట్ అవుతుంది, దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ FA. దట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ is FA and the bandwidth is 0 to FA. Right. If you observe the bandwidth with ideal integrator, the limitation is overcome or not with practical integrator? What about the bandwidth compared to with ideal integrator? Is it large or not? Is it large or not when compared to ideal integrator? Yes, sir. Idi practical integrator bandwidth amma, this one, right? Suppose if you observe ideal integrator, if you draw the 3 dB line, this is the bandwidth. మీకు bandwidth small అని చెప్తున్నాం, one of the drawback. అది ఓవర్కమ్ అయిందా ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్ తో? Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. So that is the response of practical integrator, right? So generally you are getting the problems on integrator like design an integrator circuit with the input frequency of some kilohertz. మీకు ఇచ్చే డేటా ఒకటే, క్వశ్చన్ ఇదే, design a practical integrator circuit with the input frequency of 10 kilohertz, with the input frequency of 1 kilohertz, with the input frequency of 100 kilohertz. This is the problem. Only you are having the data, that is input signal frequency. You have to design the integrator circuit. Then how do you design an integrator circuit? We'll see the design problems now. Okay. So, and one more thing, the other name of practical integrator is lossy integrator. Lossy integrator. So very important. ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో explain the frequency response of lossy integrator అంటాడు. Okay, not only practical integrator, lossy integrator. దీన్ని ఎందుకు లాసీ ఇంటిగ్రేటర్ అంటామంటే, if you observe, this entire thing is frequency response of integrator only, this entire thing. But if you observe, the true integration is possible. The true integration is happened between FA and FB only. So less than FA, that means at lower frequencies, less than FA, that means at lower frequencies, true integration isn't not happened. Between FA and FB only, the integration is happened. Integration is happened. That's why I am writing here integration range, right? So ఇక్కడ ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నాకు ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వలేదు, కాన్స్టెంట్ గెయిన్ వచ్చింది, రైట్? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లాసీ. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ అవ్వలేదు కనుక ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే అయింది కనుక ఇంటిగ్రేషన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లాసీ ఇంటిగ్రేటర్. It is also called lossy integrator. See, it behaves as integrator only over the upper range of frequencies. Hence, practical integrator circuit is also called lossy integrator. Lossy integrator. It's a very important short answer question. Applications of integrator using in analog computers, used in A to D converters, analog to digital converters. నేను అక్కడ మీకు లాస్ట్ యూనిట్ అదే కన్వర్టర్స్, అక్కడ నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను అప్లికేషన్. ఓకే, యూజ్డ్ ఇన్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్, యూజ్డ్ ఇన్ సిగ్నల్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్. సిగ్నల్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏం లేదు, మీరు చూసారు కదా స్క్వేర్ వేవ్ మీకు ట్రయాంగులర్ వేవ్ కావాలి, మీ దగ్గర ఉంది స్క్వేర్ వేవే, ఏ సర్క్యూట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు? మీకు ట్రయాంగులర్ వేవ్ లో అవుట్పుట్ కావాలి, మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్పుట్ అవైలబుల్ వేవ్ ఫామ్ స్క్వేర్ వేవే, ఏ సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? ఇంటిగ్రేటర్. రైట్, అందుకే సిగ్నల్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ లో సర్క్యూట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ర్యాంప్ సిగ్నల్ జనరేటర్స్,
చూసారు కదా స్టెప్ సిగ్నల్స్ కి నెగిటివ్ ర్యాంపు, రైట్? ఇది ఇన్వర్టింగ్ ఇంటిగ్రేటర్ కనుక నెగిటివ్ ర్యాంప్, అదే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇంటిగ్రేటర్ యూఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ ర్యాంప్, right? Is it clear? So these are the applications of integrator. Very important short answer question, right? So we'll do problems. Before we into problems, we'll take some design considerations. So first design consideration is RF is 10 times of R1. Already cheppanu derivation appude. RF is far greater than R1. RF is the first consideration. Okay. Second one, FB is greater than or equal to antam parledu. FB equal to 10 times of FA. Frequency FA becomes FB by 10. అంతే కదా? FB అనేది FA కన్నా 10 టైమ్స్ ఉండాలి. అంటే if you observe this, FB is greater than or equal to, మనకు ప్రాబ్లమ్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఈక్వల్ టు తీసుకుంటున్నాం, కానీ ద మెయిన్ కండిషన్ ఇస్ దిస్ వన్, మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ ఆఫ్ FA. సో 10 ఇక్కడ FA నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను? 10 పవర్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ F అన్నాను, 10 పవర్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ F అన్నాను. ఓకే, సో F అనేది నాకు సపోజ్ 1 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోండి. F అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kHz అన్న అనుకోండి. 10 into 10 power 3, రైట్? 10 power 3 అండ్ FB ఎక్కడ ఉంది మనకి? 10 power 6, 1 MHz కదా యూనిటీ గెయిన్ బ్యాండ్ విత్. FB is 10 power 6. FA అనేది నేను తీసుకున్న రెస్పాన్స్లో, మనం తీసుకున్న రెస్పాన్స్లో 10 power 3. సో FB equal to 10 times of FA. FB is greater than or equal to 10 times of FA అంటే 10 power 4. If you observe these two, if this condition is satisfied or not? Satisfied or not? Respond please. Satisfied or not? FB, sorry. Wait a minute. Yeah, this one is FA, not FB. Sorry, no. Okay. This one FBA, right. Okay, no problem. FB is greater than 10 times of FA. 10 times of FA means 10 into 10 power 3, 10 power 4. What is FB? 10 power 6. 10 power 6 is greater than or equal to 10 power 4. Is it true or not condition with respect to this one? 10 power 6 is greater than or equal to 10 power 4. Greater True, than sir. or true or not? So it satisfies చేస్తుంది కదా? Right. The same consideration here. RF is 10 times of R1. FB is 10 times of FA, and one more is for proper integration, input is also input frequency. Input frequency means మీరు ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా లేదా? మీరు యాంప్లిఫైర్కి అప్లై చేస్తుంటారు Vin, ఎలా అప్లై చేస్తారు? 10-20 millivolts 1 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటారు కదా, అంతేనా? సిమిలర్లీ సైనసైడల్ కూడా అంతే కదా, 100 millivolts 1 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ అలా అంటారు, అంతేనా? రైట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 times of FA ఉండాలి. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 10 times of FA ఉండాలి. That frequency also 10 times of FA. So these are the three considerations while designing the integrated circuit. First consideration, again I am repeating, RF is 10 times of R1. Second one, FB is 10 times of FA, and input signal frequency is
also 10 times of f. Remember these three things while designing the integrator. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేటర్ మారిపోతాయి నా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్. దీస్ ఆర్ ద అజంప్షన్ కన్సిడరేషన్స్ while design we have to take while designing the integrated circuit, but coming to differentiator they are changed. ఓకే, గుర్తుంటాయి కదా ఇవి. నేను మళ్ళీ ప్రాబ్లంలో చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో see the problem, see the given problem, study the problem, design a practical integrated circuit with a DC gain of 10, with a DC gain of 10 to integrate a square wave of 10 kilohertz, square wave of 10 kilohertz. So what is the given data? F ఇచ్చాడు, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు? 10 kilohertz అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు? DC గెయిన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10. DC గెయిన్ అంటే ఏం చెప్పండి? F ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర DC గెయిన్ RF బై R1 ఈక్వల్ టు 10. సో RF ఈక్వల్ 10. సో ఇది ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఒకటే మనకి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిజైనింగ్ కన్సిడరేషన్స్ లో మన RF ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ ఆఫ్ R1 అని తీసుకుంటున్నాం. సో వీడికి 10 ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అదే. ఒకవేళ వీడియో చేంజ్ చేస్తే 100 ఇచ్చాడు అనుకోండి DC గెయిన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ద DC గెయిన్ ఈస్ 100, వాట్ వి గెట్? DC gain is 100. Suppose, what is RF? What is RF? DC gain is 100. 100 R1. 100 R1 only. RF is 100 R1. That main different consideration is this one. RF is far greater than R1. Isn't it? RF 100 times of R1 అయినా పర్లేదు, 10 times of R1 అయినా పర్లేదు, 1000 times of R1 అయినా పర్లేదు. But RF is far greater than R1. Isn't it? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Right. So DC gain అంటున్నాడు. DC gain అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ చూసాం కదా. What is DC gain? F equal to 0. This is DC gain. F equal to 0. This is DC gain. సో ఇక్కడ F ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఈ గెయిన్ RF బై R1. ఇదే వాడు ఇస్తున్నాడు ప్రాబ్లంలో, DC గెయిన్ అని. ఓకే, DC గెయిన్ ఆఫ్ 10. సో RF బై R1 ఈక్వల్ టు 10. RF ఈక్వల్ టు 10 1. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 kilohertz ఇచ్చాడు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్, ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్? F ఈక్వల్ టు 10 times of FA. F equal to 10 times of FA. Right. So ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఏమేంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ సర్క్యూట్ లో R1 కావాలి, R1 తెలుసుకోవాలి. సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలంటే RF కనుక్కోవాలి, CF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, R కాంపెన్సేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. R కాంపెన్సేషన్ అంటే R1 parallel to RF. సో ఈ 4 వాల్యూస్ తెలిస్తే తప్ప మన ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయలేం. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ 4 వాల్యూస్, రైట్? సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? డేటా. ఇదో డేటా ఇచ్చాడు, DC గెయిన్ 10 అని ఇచ్చాడు. సో వీటి నుంచి ఆ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇచ్చిన డేటా నుంచే మనం వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో F ఈక్వల్ టు 10 kilohertz అని ఇచ్చాడు, రైట్? బట్ మనకి FA ఫార్ములా తెలుసు. FA అంటే ఏంటి? 1/2 RF CF, అంతే కదా? సో RF CF వాల్యూస్ మనకి కావాలంటే FA వాల్యూ కావాలి, రైట్? కానీ మనకి FA ఇవ్వలేదు డేటా, F ఇచ్చాడు. సో మనకున్న రిలేషన్ ఏంటి? F ఈక్వల్ టు
10 times of FA. 10 times of FA. సో ఎంత ఇచ్చాడు 10 కిలో హెడ్జెస్ ఇచ్చాడు ఎఫ్ అనేది. సో బై 10, సో ఎఫ్ఏ ఏమవుతుంది 1 కిలో హెడ్జ్ ఆర్ 1000 హెడ్జెస్. FA is 1 kilo hedge or 1000 hedges. Is it clear up to this point? Is it clear all of you? Very important essay. మీకు ఇంటిగ్రేటర్ నుంచి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ 7 మార్క్స్ అడిగేస్తాడు మీకు. Is it clear all of you? Right? Then, but what is FA? 1/2 pi RFCF. 1/2 pi RFCF. What is FA? 1000 hedges. 1000 hedges. 2 pi 6.28. 2 into 3.14. 6.28 RFCF. So RFCF equal to 1.59 into 10 power minus 4. ఓకే, ఇంతవరకు వచ్చింది. సో మనకు ఆర్ఎఫ్ అయినా తెలియాలి, సిఎఫ్ అయినా తెలియాలి ఒక వాల్యూ రావాలంటే. సో ఇక్కడ నేను అజంప్షన్, ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం ఇలాంటిగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. సెలెక్ట్ R1 is 10 kilo ohms. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ R1 as 10 kilo ohms. నేను తీసుకుంటున్నాను R1 is 10 kilo ohms. నీ ఇష్టం, నువ్వు 1 kilo ohm అయినా తీసుకోవచ్చు, 1 kilo ohm అయినా తీసుకోవచ్చు, 100 kilo ohms అయినా తీసుకోవచ్చు, అది అప్ టు యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటిగ్రేటర్, డిఫరెన్షియేటర్స్, ఎల్ఐసిలో కొన్ని డిజైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆన్సరే రావాలని లేదు. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, ఈ ఎజమ్స్ అనేవి మీరు తీసుకునే వాల్యూస్ని బట్టి ఉంటుంది. బయటకు వచ్చాక నువ్వు ఈ ప్రాబ్లంలో నీకెంత ఆన్సర్ వచ్చిందిరా అనేది కనుక్కోవడానికి అవ్వదు. అర్థమవుతుందా? ఒక్కొక్కడికి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది వాటి చూస్ చేసుకున్న వాల్యూస్ని బట్టి. ఓకే, ఇక్కడ నేను R1ని చూస్ చేసుకున్నాను 10 kilo ohms. నేను R1 చూస్ చేసుకోను, నేను ఇప్పుడు సిఎఫ్ని చూస్ చేసుకుంటా. R1 బదులు నేను సిఎఫ్ని చూస్ చేసుకుంటా. సపోజ్ సిఎఫ్ని నేను 0.01 మైక్రోఫారెడ్స్ కింద చూస్ చేసుకున్నా నేను, లేదా ఇంకొకళ్ళు 0.1 మైక్రోఫారెడ్స్ కింద చూస్ చేసుకోవచ్చు, 0.1 మైక్రోఫారెడ్స్. సో సిఎఫ్ ఈ రెండిట్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? సిఎఫ్ ఈ రెండిట్లోంచి ఏదైనా ఒకటి మీరు అనుకొని ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. బై టేకింగ్ సిఎఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, 0.01 మైక్రోఫారెడ్స్ కానీ 0.1 మైక్రోఫారెడ్స్ కానీ ఏదో ఒకటి సిఎఫ్ తీసుకొని ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? Can we calculate RF by choosing any one value of CF? చేయొచ్చా? చేయొచ్చు కదా, ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. Is it clear all of you? Yes, sir. FA F by FA equal 10 తీసుకున్నాను, FA క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. బట్ వాట్ ఈస్ FA ఫార్ములా? దిస్ వన్. సో RF CF ఈక్వల్ నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో నాకు ఇక్కడ RF తెలియదు, R1 తెలియదు, CF తెలియదు. నేను ఇక్కడ మీకు వీడియో టెక్స్ట్ బుక్ లో R1 ఈక్వల్ 10 kilo ohms అని తీసుకున్నాడు వాడు. నేను 100 kilo ohms అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా నాకు ఈవెన్ R1 నేను తీసుకోనమ్మా, నేను కెపాసిటెన్స్ నా ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ తీసుకుంటా. వీడి కెపాసిటెన్స్ 1.5 నానోఫారడ్స్ వచ్చింది. ఇది ట్రూ వాల్యూ అంటే కాదు, వీడి అజంప్షన్ తీసుకున్నాడు కనుక వీడికి ఇది వచ్చింది. ఇంకొకటి 100 kilo ohms తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ మారిపోతుంది, ఇంకోటి 1 kilo ohm తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ మారిపోతుంది. సరే, నేను ఇలా R1 చూస్ చేసుకుని CF క్యాలిక్యులేట్ చేయను, నేను CFనే చూస్ చేసుకుంటాను, 0.01 కానీ 0.1 కానీ. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే నాకు RF వస్తుందా? ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు కదా. సో ఒక్కసారి RF వస్తే R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా ఫ్రమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ RF? చేయొచ్చా? ఎలా? ఇది ఈ రిలేషన్ తో RF by 10. R1 కూడా వచ్చేసింది కదా, వచ్చిందా? సో R1 వచ్చింది, ఇక్కడ RF వచ్చింది, CF నువ్వు చూస్ చేసుకున్నావు. R1 RF వస్తే R కాంపెన్సేషన్ చేయొచ్చా మీరు?
ఆర్ కాంపన్సేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? R1 RF వస్తే R1 RF బై R1 ప్లస్ RF చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేస్తారా చేయలేరా? చేయొచ్చు. సో మీకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ లో అన్ని వచ్చేసినట్టేనా? సిఎఫ్ ఒకటే మీరు ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నారు, ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ R1 క్యాలిక్యులేట్ చేశారు ఈ రిలేషన్ తో, ఆర్ కాంపన్సేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. సో మీకు ప్రాబ్లం లో కావాల్సినవి వచ్చాయా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దుర్గా ప్రసాద్ కెపాసిటర్ 0.01 మైక్రోఫారడ్ తో డిజైన్ చేశాడు ప్రాబ్లం. మానస 0.1 మైక్రోఫారడ్స్ తో డిజైన్ చేసిన ప్రాబ్లం. సాయిరామ్ నాకు ఈ రెండు వద్దు, నేను ఈ రెండు కాదు, నేను రెసిస్టెన్సే చూస్ చేసుకుంటా, R1 10 కిలో ఓమ్స్ చూసుకొని RF క్యాలిక్యులేట్ చేసి 10 టైమ్స్ ఆఫ్ R1 కనుక, సో ఈ 100 కిలో ఓమ్స్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి CF క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు సాయిరామ్. అర్థమవుతుందా? భవ్య సాహితి రైట్ 100 కిలో ఓమ్స్ తీసుకుంటాను, నేను ఇలా తీసుకోను, 100 కిలో ఓమ్స్ R1 తీసుకుంటాను. 100 కిలో ఓమ్స్ R1 తీసుకుంటే RF ఏమవుతుంది? 1000 కిలో ఓమ్స్ అవుతుంది. RF బికమ్స్ 1000 కిలో ఓమ్స్. దెన్ CF ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది, CF చేంజ్ అయిపోతుంది. దెన్ ఆర్ కాంపన్సేషన్ గా మారిపోతాయి కదా దీనివల్ల. సో ఇప్పుడు మీ నలుగురికి సేమ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయా? మీ నలుగురికి సేమ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయా? లేదు సార్. రైట్, ఈవెన్ దో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కరెక్ట్. అలా వచ్చి రాకపోయినా మీ ప్రాబ్లం కరెక్టే. మీకు ఫైనల్లీ కావాల్సింది ఈ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసి వాల్యూస్ ప్లేస్ చేయాలి. ఈ సర్క్యూట్ డిజైన్ ఇది డ్రా చేసి ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేసినందుకే మీకు 7 మార్క్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో. కానీ మీకు ఇచ్చే డేటా ఏంటి? డిజైన్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఇది కూడా మీకు అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్, this one is also not required. Design a practical integrated circuit to integrate a square wave of 10 kilohertz. ఈ డేటా సఫిషియంట్ మీకు డిజైన్ చేయడానికి? సరిపోతుందా ఈ డేటా? సరిపోతుందా ఈ డేటా? ఎస్ సార్. అంతే కదా. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే FA కనుక్కుంటారు మీరు. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే FA కనుక్కుంటారు, రైట్? FA క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్. FA క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. FA ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు, దీని నుంచి RF-CF క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో దీంట్లో మీకు RFA చూజ్ చేసుకుంటారో, R1A చూజ్ చేసుకుంటారో, CFA చూజ్ చేసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. కానీ ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదైనా ఒకటి చూజ్ చేసుకోవాలి తప్పదు. మీకు తెలియవు, రెండు అన్నోన్ వాల్యూస్. సో ఒకటి చూజ్ చేసుకున్నందుకు, సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఇంకోటి వస్తుంది. సో మిగిలిన వాటిని ఈ రిలేషన్స్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. ఏది? దీస్ రిలేషన్స్. RF is 10 times of R1, R compensation is R1 parallel to RF. Is it clear how you can design a integrated circuit? Is it clear all of you? ఎస్ సార్. Yes, sir. Right. See one more problem, one more different problem. It's the last problem for this class. So find R1 and RF. మీకు సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయమని అడగలే. ఫైండ్ R1 RF ఇన్ ద లాసీ ఇంటిగ్రేటర్. చూసారా నేమ్ మారింది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్ he used లాసీ ఇంటిగ్రేటర్. Find R1 and RF in the lossy integrator so that peak gain is 40 dB. Peak gain is 40 dB. అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ గెయిన్ ఇచ్చాడు 40 dB. This one is 40 dB. Okay. And the gain 3 dB down from its peak. 3 dB down అయింది from its peak. Occurs at a frequency of 1.25 kilohertz. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటమ్మా? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి వాడు ఇచ్చింది? 1.25 కిలోహెర్ట్జ్. ఎఫ్ఏ. రైట్, FA ఇచ్చాడు మీకు. FA ప్రాబ్లంలో క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ద పీక్ గెయిన్ ఇస్ 40 dB అండ్ ద గెయిన్ 3 dB డౌన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పీక్ గెయిన్ అక్కర్స్ ఎట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1.25 కిలోహెర్ట్జ్. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 3 dB డౌన్ అయింది అంటున్నాడు.
సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ FA. యూజ్ కెపాసిటెన్స్ వాడే ఇచ్చాడు, కెపాసిటెన్స్ 0.01 మైక్రోఫారెడ్స్ యూజ్ చేయమని. సో మీరు ఇక్కడ ఎజంప్షన్ తీసుకోకూడదు. మీరు ఎవరైనా సరే, మీ నలుగురులో ఎవరైనా సరే మీరు ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి. 0.01 మైక్రోఫారెడ్ యూజ్ చేసి తీసుకొని డిజైన్ చేయాలి. సో మీకు ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, మీకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఇప్పుడు డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, పీక్ గెయిన్ ఇచ్చాడు, అంటే ఈ గెయిన్ ఇచ్చాడు. ఈ గెయిన్ ఏం చెప్తారా, ఈ గెయిన్ డీసీ గెయిన్ ఫార్ములా ఎంత ఇచ్చాడు, ఫార్ములా ఏంటి, 20 log RF/R1 ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు, 40 dB ఇచ్చాడు, 40 dB, రైట్. 20 log RF/R1. సో ఈ 20 ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 2 వస్తుంది. సో లాగ్ బేస్ 10 కదా, RF/R1 ఏమవుతుంది, 10 power 2 అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ 10 square which is 100. సో RF/R1 ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, 100 ఇచ్చాడు. వీడు అసలు ఏది ఇవ్వకపోతే మాత్రం మీరు ఇది తీసుకోవాలి. వాడు ఏది ఇవ్వకపోతే RF/R1 = 10 తీసుకోవాలి. ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే RF/R1 = 10 తీసుకోవాలి. కానీ వీడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాడు 40 dB అని. సో మీరు ఇదే తీసుకోవాలి, ఇది తీసుకోకూడదు. అర్థమవుతుందా, మీకు ప్రాబ్లంలో డేటా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇది తీసుకోకూడదు. వాడు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు వచ్చింది ఏంటి, RF/R1 = 100. RF/R1 = 100, రైట్. సో మీకు ఇంకేమి ఇచ్చాడు, FA ఇచ్చాడు 1.25 kHz. ఇంకేమి ఇచ్చాడు, కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చాడు CF. సో మీకు ఫార్ములా ఏంటి, FA = 1/2π RF/CF. సో FA తెలుసు, CF తెలుసు, 2π అంటే 6.28. RF క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. సో RF వచ్చింది 12.7 kilo ohms, 12.7 kilo ohms, రైట్. వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు, R1 అండ్ RF బోత్ కనుక్కోమన్నాడు. సో RF క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. R1 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు చెప్పండి, R1 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, RF క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఇక్కడ R1 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, వీడు 2 కనుక్కోమన్నాడు. R1 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, టెల్ మీ. RF by 100. రైట్, నాట్ 10 అమ్మా, 100. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం బట్టి మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి. మీకు ఏ డేటా ఇవ్వకపోతే 10 తీసుకోండి. అర్థమవుతుందా, 100. సో RF క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా, ఇక్కడ 12.7 kilo ohms by 100 వేస్తే మీకు R1 వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో ఇది అదే చేశాను నేను ఇక్కడ. R1 = RF/100, 127 ohms వచ్చింది, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, సి ద ప్రాబ్లం, డిజైన్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ టు ప్రాపర్లీ ప్రాసెస్ ఇన్పుట్ సైన్సాయిడల్ వేవ్. సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చేది, ఇందాక స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చాడు, అప్ టు 1 kHz, ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kHz ఇచ్చాడు. ద ఇన్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 10 millivolts. ద ఇన్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 10 millivolts. అంటే మీకు ఇచ్చిన సైన్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ Vin = 10 millivolts at 1 kHz frequency. 1 kHz frequency. This is the input signal, sinusoidal signal. 10 millivolts amplitude, 1 kHz frequency. సో మీకు ఏమి ఇచ్చాడు డేటా, ఇప్పుడు డిజైన్ చేయడానికి మీకు ఇది అవసరమా, డిజైన్ చేయడానికి ఈ డేటా అవసరమా, మీకు వోల్టేజ్ అవసరమా, డిజైన్ ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్, ఈ 10 millivolts డేటా అవసరమా, is it useful to you? ఇది మీకు ఏమైనా అవసరమా లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్ చేయడానికి? నో. మీకు సమ్టైమ్స్ ఒక్కోసారి ఎక్స్ట్రా డేటా ఇచ్చి మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. దిస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఒక్క ఫ్రీక్వెన్సీ చాలు. సో ఇదేంటి, F ఇచ్చాడు 1 kHz. సో మనం ఏం చేస్తున్నారు, F = 10 times of FA క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, F/10, రైట్. సో FA అంటే ఏంటి, RF/CF, RF 1/2π RF/CF. సో మీకు ఏం వస్తాయి, RF/CF వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ నేను చూసుకున్నా, ఇక్కడ ముందే నేను చూస్ చేసేసా. ఇంకా CF ఐఎమ్ చూసింగ్
0.01 మైక్రోఫారెడ్స్ నేను చూస్ చేసుకున్నా 0.01 మైక్రోఫారెడ్స్. సో ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశా. ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు R1 ఎట్లా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఆర్ఎఫ్ R1 రిలేషన్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ప్రాబ్లంలో ఏమైనా ఇచ్చాడా ఆర్ఎఫ్ R1 రిలేషన్ ప్రాబ్లంలో? సో అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? RF కి R1 రిలేషన్ RF by R1 is equal to 10, sir. రైట్. RF by R1 ఈక్వల్ టు 10 తీసుకోవాలి మనం డిఫాల్ట్ గా. సో మీకు ఇక్కడ RF వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లంలో, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1.59 కిలో ఓమ్స్. R1 క్యాలిక్యులేట్ చేశారు విచ్ ఇస్ 0.159 కిలో ఓమ్స్. సో ఆర్ కాంపన్సేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా, R1 ప్యారలల్ టు RF, R1 RF by R1 plus R 780. ఓకే, నేను ఇక్కడ డ్రా చేయలేదమ్మా. డిజైన్ అన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీ డ్రా ద సర్క్యూట్ డ్రా చేసి ఈ RF, R1, CF, R కాంపన్సేషన్ ఈ 4 వాల్యూస్ మీరు ప్లేస్ చేయాలి. మీరు 7 మార్క్స్ ఈ ప్రాబ్లం అయితే మీరు చేసిన మ్యాథమెటిక్స్కి 4, మీరు డ్రా చేసి మీ సర్క్యూట్ డ్రా చేసి ఆ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేసినందుకు 3 మార్క్స్, మొత్తం 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. దీంట్లో 4 మార్క్స్ మీరు చేసిన మ్యాథమెటికల్ దానికి. మీరు పొరపాటున సర్క్యూట్ డ్రా చేసి ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేయటం మర్చిపోతే -3 అయిపోతాయి మీకు. అర్థమైందా? ఓకేనా? Okay, sir. Right. So this is the end of today's class. Any doubts? Integrators, ideal completed, practical completed. Next class, Tuesday మీ friends seminars ఇస్తారు. Our next coming class will start differentiator. Differentiator అయిపోతే లీనియర్ అప్లికేషన్స్ అయిపోతాయి. నాన్ లీనియర్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. Is it clear? So 69 members. మానస ఉన్నారా? ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసేసుకో ఫాస్ట్ గా. 69 మెంబర్స్ 2 hours అటెండెన్స్ అమ్మా. మీకు మధ్యాహ్నం 2 to 3 క్లాస్ లేదు, CEO క్లాస్. నేను అందుకే ఇంత టైం కంటిన్యూ చేశాను. 69 మెంబర్స్ కి నేను 2 hours అటెండెన్స్ ఇస్తాను. ఫాస్ట్ గా తీసుకో, నాకు స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టి. మీకు మధ్యాహ్నం 2 to 3 క్లాస్ లేదు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. CEO క్లాస్ లేదు. నేను 2 hours నేను 2 hours కింద కంటిన్యూ చేశాను. నేను వైండ్ అప్ చేసేస్తున్నాను. నేను 2 hours కి ఇదే అటెండెన్స్ వేసుకుంటాను. కంప్లీట్ అయితే చెప్పు, నేను క్లాస్ స్టాప్ చేసేస్తాను, క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. సరే అమ్మా, టేక్ కేర్, జాగ్రత్త. ఓకే, విల్ మీట్ యూ ఆన్ Tuesday with your friends presentation. Bye. Thank you, sir.